The Assam government's wildlife conservation efforts have finally shown results as the state recorded an increase in the elephant population from 5,719 back in 2017 to 5,828 in 2024, according to the Elephant Population Estimation 2024 report released by Chief Minister Himanta Biswa Sharma. As per the report, 82% of the total elephant population resides within the 5 elephant reserves, underlining their critical role in conservation. The Chirang Ripu Elephant Reserve recorded the highest density of 79 elephants per 100 square kilometers, underlining the effectiveness of ongoing conservation efforts. Furthermore, the adult female to calf ratio was recorded at 0.49, that is 49 calves per 100 adult females, indicating robust reproduction and successful recruitment in the population. Assam's elephant population has remained stable over decades, never dropping below 5,200 despite challenges like habitat fragmentation and human-elephant conflict. Rajyar Bana Bibhage the elephant population estimation in Assam 2024 আমি সার্ভে করেছিল লাস্ট সার্ভে আমার 2017 হয়েছিল 2017 অসমত হাতীৰ পপুলেশ্যন আছিল 5,719 টা আৰু 2024 পপুলেশ্যন যি এস্টিমেশন হল ইয়াত আমি হাতীৰ সংখ্যা 5,828 টালৈকে আমি দেখা পাইছো অৰ্থাৎ 5,719 টাৰ পৰা আজি অসমত হাতীৰ সংখ্যাও যোৱা বছৰটো 1000 আমাৰ যোৱা 17ৰ পিছত যোৱা সময়ছোৱাত 1000 বৃদ্ধি হোৱা অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক বাৰ্তা এটা পজিটিভ নিউজ বুলি আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব।